kulingana na maoni yangu nimeona mzee Yusuf Ahmed Hassan nimeona ule mzee anaweza fanya kazi, na najua yule mzee mwenzake ni kama kijana hivi, lakini yule mzee ni mtu amekomaa, anaweza anjali masilahi ya wazee. The best person for Kamkunji, I can say it's a very young person, a young person. Place like Kamkunji, it's full of youth. If you look at it, it's full of youth. And what are the youth doing there? Most of them, okay, Kamkunji, it's very known. Most of them are idlers, others are, you know, so being idle, it leads to other things. So a person who will be able to go hand in hand with the youth, he's very much okay. Me can say he's okay. Okay, consider your friend Simon. He's a good friend of yours. Nimekataa sababu ukichagua mtu mdogo ni kama vile Mbugu alikuwa. Mbugu kazi yake ni mbio. Lakini mzee, unajua mzee atachukua wale vijana wako huko, awashikanishe wale kitu kimo. Lakini ukichagua kijana watakuwa na mdharau sababu ni rika moja. Chukue for example mtu kama Brian, ni mtu mdogo sana. Sasa akishikana na wale atakuwa ni kama vile Sonko anakuwa kazi yake ni kuvaa nini kwa masikio, mara hapo anaenda kupiga mangumi huko nini town. Sasa hiyo ni maendeleo gani hiyo? Sasa mimi ningeamua pale wachague mzee ili mzee awashikanishe vijana na wazee wa kitu kimoja. Asikubaliani. Even the way this other guy is saying about Sonko, the way he's young, I think Kamkunji needs a young person because the majority of the people there are young. Just because you're young, it doesn't mean you can't bring something to the table. Let's give these young guys a chance to bring change. You know, without giving them a chance. If we didn't give Sonko that chance, we wouldn't know how it turned out. Now we know. Yes. Yeah. Because honestly, how many? Okay, like now, MP was Starehe. What has he done to our place? Nothing. What has he done to me? Nothing. I survive on my own. Now I would ask myself, when you are doing this, what are you up to? And if you are up to helping the Kenyans, then what I would say, Nyakwamba, you'd rather go with what Kenyans want, but not what you want. And for me, if I would be in Kamukunji area, of course I'm not there, but if I would be there, I would say, whoever petitioned may be given to give us what he would have given us. And we don't know why he petitioned. We don't know whether he really failed armor. There was something else behind it. But then what I would say, as for Kenyans, you know, these people, they don't see what we Kenyans want. Them, they see what do they want. Yeah. And after this, they leave us suffering. Exactly. Then why should we, my dear brother? Most of the times, we vote these people in, they'll come give us money. Like what they're doing, they're going around houses, they give you something small. After you vote them in, you never see them again. Ukiangalia wale watu, ni kama wamekuja hapo, ni kama mashindano iko pale. Na wale watu, ni kama akiingia huko vile umesikia atasahau. Wanajitakia wenyewe peke yake. Sasa unajua yeye ana haja na wale watu tena. Inakuwa ni kama ile shida iliisha. Sasa akishaingia kule hata kumpata inakuwa ni shida. Lakini saa hii ukitaka hata ingie kwa nyumba yako ataingia. They are those who are out for something. Na ndio unakuta the common mwananchi, the way you said, the common mwananchi will keep on suffering simply because wewe utabakia striving and struggling for your own self. But to them, they'll be comfortable because they have acquired what they want. You understand? And that is why you find so many Kenyans we are hurt. Right in the heart, tumeumia sana. Simply because you are hoping for something when you're pushing somebody to sit on that seat. But then thereafter, what happens? There's nothing. Rankling and making noise and shouting at one another and doing sorts of things. Ndio unakuta hata kwa TV, we are fed up. Mimi ni jirani wa Kayole. Okay, I'm along Kangundo Road. But then, ukiangalia hizo areas zetu, come transport, come houses and everything, we are striving, we are struggling to make our ends meet. But not because of the MP, but because of our own self. They'll come with promises and the time they have, it's not so much. I mean, we're going into elections next year. So all these people are just coming in because of their interests. They're all selfish. How do we hold our MPs accountable, yeah? To make sure alisema atafanya, lazima atekeleze. Unajua shida hao watu, kiangalia watu kama for example Kamkunji, kulikuwa na Norman Nyaga, kulikuwa na mtu kama George Thenge, na ile msemo ndio hiyo tu. Simon Mbogo ndio amekuja juzi.
Mbugua kazi yake ni kukimbishana na askari ya Setikanzo huku, hakuna kitu kingine. Sasa kazi yake ni kukimbishana tena zile viwanja zimebakia kama ni Sili. Ana kazi na maneno mengine. Hata Johnny zile mambo ametuelezea pale angetimiza kwanza. Ndio tuone akiingia hapo atafanya, angeanzisha hizo zingine. Kama ni hizo computers ya peane, kama ni walimu andikishe wale nataka, unaona? Ndio tujue basi akiingia pale ni kuendelea. Lakini sasa yeye anatuahidi kitu ambacho haiko. Ni kama kushona ile nini ya kubeba mtoto na mtoto hajazaliwa. For example mimi natoka Embakasi kwa Waititu. Waititu ameanzisha miradi mingi ya mashule. Na yote ukienda huko iko nusu. Hakuna memalizika, unaona miaka 5 inaenda kuisha. Anajenga anafikisha kwa dirisha anawacha. Anakimbia mahali pengine anajenga. Anajenga mahali pengine anafikisha nusu anawacha. Sasa hiyo ukienda pale Dandola Primary School. Kuna secondary ilikuwa inajengwa hapo. Imechukua 5 years. Na haijakorogwa hata juu sasa. Sasa imewekwa tumbao imewachiwa namna hiyo. Sasa naona wakati inafika ni na nanisikia nataka back governor Nairobi. Ataweza kweli? Mwenye atashinda unaweza taka akuwe kama MP mgani mwenye ashaiserve Kamukunji? Tuseme mtu kama Dhenge ama Wanjigi, Maina Wanjigi. Hao ndio wale watu wamefanya kitu Kamkunji kidogo. Sababu Maina amejenga tu secondary kadhaa. Lakini watu hao wengine kina Norman Nyaga, kina Mbugu hakuna kitu. Mbugu ni choo peke yake alikuwa anajenga. Hiyo ndio tunaweza imba. Hii soko ya Isiri imepotea kukiwa wakati wa Mbugua na Nyaga wote wawili. Na hiyo soko imekuliwa tu polepole kama no. Kwa mfano sasa ukienda chifu wa Isiri nini? Wa Isiri anakaa kwa corridor. Ani unaona mtu ya serikali. Sasa inamaanisha kule hakuna kitu kingine, ni kujitakia tu peke yako. Ukipata unakula uondoke. These by-elections for Kamkunji actually, they've been on and on since the last elections up to date. We're remaining with like almost a year. It's 2012 August. So I don't find anything. Actually, even the one who is engaging right now, he won't even do anything. Yeye anafanya tu warm up. Anafanya warm up. 2012. Yeah. He's warming the seats for 2012. Alafu jambo la pili, them they don't want to fit in our shoes. Do you know why I'm saying this? Si tunalipa tax. Now when it comes to them that they have to pay tax, now their salary is just so high, they feel the pinch. Eh? These guys, seriously, come 2012, I wish they were just swept with a broom. Eh? Wakishafagia na kifagio chukue mop na maji, tupanguze vizuri, and then we get fresh people. Exactly. Seriously, they are just a pain in the neck. Ningeulizwa mashauri kwa serikali, hii uchaguzi ya Kamukunji haingefanywa. Sababu yule mtu anataka aingie pale arudishe ile pesa yake itumika. Exactly. Sababu ile pesa imetumika, amefanya petition, najua amelipa kule. Kwa hivyo hata kama ataingia huyo Johnny, kwanza atarudisha ile yake. Ndio afikirie maneno ya mwananchi, mwaka imeisha. Kwa hivyo tumeingia uchaguzi mwingine. Sasa yule mtu tena ile pesa ndiyo atatumia tena pale kwa ile uchaguzi mwingine ili apiganie ile Kwa hivyo kama nini ningeulizwa, ningesema ikae wazi namna hiyo mpaka mwaka ujao 2012 ndio tufanye nini uchaguzi ya kawaida. Sababu yule ataanza kukimbishana na pesa yake. Hata akiingia kule kuna kitu atakuwa amefanya. Sababu kitambo achukue ofisi, handing over, CDF ilifika wapi, mwaka umeisha. Kwa hivyo hiyo muda kidogo amepewa, atakuwa kazi yake ni kuchukua na kuweka. Nimewatengenezea clip iko na maelezo zaidi. Mnakubali niwaoneshe? Kamkunji has been a bedrock of politics. When I say a bedrock of politics, the first politician to lead Kamkunji was none other than Tom Mboya himself. One of the critical players in this by-election to watch out for remains the ODM candidate. He was instrumental in triggering this current by-election. He is not only an advocate, but he is also a businessman from the Isili community. But we should also not brush aside the PNU candidate, who is highly educated. He comes from the Somali community, and he's also been making forays. The youth question remains a critical challenge in this particular constituency, with thousands of youth. This is a constituency at the moment with a registered voter of close to 90,000, most of them being youth, most of them being disadvantaged without jobs. There's been persistent complaints of small traders being harassed by the
local government and regular police. 12 months period to be in office as a parliamentarian is not sufficient to implement the manifesto such a candidate comes with. This is just wastage of time, money, resources. People who are going to work are going to be lining up there the whole day. You just waste your whole day. And then these other guys will just come in and do nothing. Washaanza alliances vitu kama hizo. So kitambo next year ifike ameanza kukampeni nyingine. Unaona? So it makes sense. You have faith that they'll admit it was a fair election and I don't know if they will. I would like to hope that they will. Any good leader would do that. They would, lose gracefully and say, good luck to the person who's taken up the job. Lakini hii ni Kenya. Watu wanapenda kusema hai. It's unfair. Sijui watu walinunuliwa, sijui violence, sijui nini. Hii ni Kenya, watu hawezi resign. I don't think they'll concede defeat because it's a pretty tough election. It won't be easy for someone to say, yeah, I accept I've been defeated. It will be tough. So people should brace themselves. I prefer that whoever is defeated should accept the defeat. Yeah. Because when they'll start complaining I was not defeated or something, they'll go to court and start casing about that and time is going. Takubali kishingo unafanya nini? Takubali tu. Everyone hates being defeated. As in, hakuna mtu anataka kuwa number 2. Everyone wants to be number 1 and it is so impossible. So the thing is, okay, he has won. The other will say, hapana, we are joking. Nimekwambia pale kuna mashindano, mtu anataka kurudisha yake. Kwa hivyo ndio unaona ule mtu hakukubali ameshindwa. Sababu ameona sasa nimepoteza na ile pesa nimetumia yote itarudi na njia gani? Ile ndio shida inakuwa Kenya. Kama ingekuwa wewe umekubali umeshindwa, tushikane na wewe tuendeleze maendeleo ingekuwa mzuri. Kulingana vile swali la mwisho umeuliza, ukasema kama watu ukubali later. Ndio nilikuwa nasema hii system ya IEC na kulingana na zile areas zilikuwa petition. At least matokeo imekuwa ikihesabiwa na inatokea. But then I've not heard any other person complaining ati alionewa ama ilikuwaje. So to me what I was saying, this system at least imezuia mambo mingi. Ile kama ilikuwa zamani ati nimeibiwa, nimefanywa hivi na hivi. For now I feel it has not been there. Hiyo ni maoni ya watu hapa kwa Matatu. Now we go to the streets of Kamkunji. Usikia na nini wanakusema. Mimi nitavotia Brian Weke. Mimi navotia Johnny wa ODM kwa sababu namwona ni potential candidate, ametusaidia vitu mob hapa Jerusalem. Mimi nivota Yusuf Hassan Abdi na of course sisi ndio tunashinda. Mimi mwenyewe navutia Johnny. Johnny yenyewe yako strong. Nataka kuvutia Hassan Abdi kwa sababu naonelea yeye ataendeleza nchi yetu. Mimi navotia Brian Weke kwa MP wangu wa Kamkunji na reason moja. Ni kijana wa mtaa, amezaliwa hapa Jerusalem. And that's what they said on the streets. We're going for a short break, but we'll be right back for Matatu.